Niemand glaubt, dass es wieder passieren kann. Niemand denkt, dass ein weiterer großer Crash bereits im Schatten lauert, onde das gibt es ein leases, wiederkehrendes Muster in der Geschichte, kurzbewe ein, Finanzsystem zusammenbricht. Handel die Superreichen, völlig anders als der Reste bev Goldcarring. Sie kaufen, wenn alle verkaufen. Sie steigen aus, wenn alle euphorisch werden. An die sie sichern, sich ab, rend die Welt noch glott. Ein Kreis sei unglitch. Genau dies drei geheimen Regeln, die nie öffentlich diskutiert werden, könnten erklären, welche Bermagenselieten jeden Crash nicht nur erbestehen, sondern dennoch reicher sind als Zuver, die Frage ist, warum wissen sie etwas, das wir nicht wissen sollen. Dies Frage zubient werden, müssen wir weit zurücken in Einsicht. In der modernen Finanzmarkt noch nicht existierten schon die Fugger, die Medici, Laseta, die Rockefeller-Dynastie und die sogenannten Tech-Milliardäre haben ein Muster hinterlassen, ein Muster aus Entscheidungen, das immer wieder auftaucht unabhängig von episch Ort oder politischem System. Darüber, wer dies Regeln enthüllen, müssen wir verstehen, wie sich Vermögen überhaupt historisch konzentriert und warum Crashes für die Reichen keine Katastrophen, sondern Gelegenheiten sind die Geschichte. Beginnt MIT dem Ursprung wirtschaftlicher Sicherung schon im 19. Jahrhundert bemerkt der Ökonom Nikolai Kondratiew, das Markt in langen Wellen funktionieren, auf Boom folgt Übertreiben, auf Übertreiben folgt Zusammenbruch des Wellentauchen bei. Den Eisenbahninvestitionen des 19. Jahrhunderts auf im Börsencrack von 1929 im Platzen der Dotcom-Blaze unter der Finanzkrise 2008. Das eigentlich erstreckend ist die Eliten jener Zeitwesten stets Monat, manchmal sogar Jahr, Woche, wohin die Riesket. Der Aufstieg vieler Vermögen begann genau in diesen Phasen. Wenn die Masse in Panik geriet, kaufen wohlhabend Familien systematisch real Vermögenswert Immobilien, Unternehmen oder Rohstoff, Wert. Die den Crash überdauerten und beim Neustart des Systems massiv im Preis steigen. Aber irgendwann entwickelt sich dies Boomphasen zugeflicken blond die Markt stiegen schneller als die Realwirtschaft wachsen kann, Schulden türmen sich auf. Regierungen versichern verzweifelt, das System zu stabilisieren. Die Menschen werden optimistischer, sogar leichtsinnig. Unter genau an diesem Punkt reagieren die Superreichen anders. Sie sehen sich zurück, reduzieren Risiken, bauen Liquidität auf und stärken ihre Position. Die breite Masse hingegen macht das genau Gegenteil und läuft in die Falle der Wendepunkt kommt, wenn ein Auslöser das Kartenhaus zum Einsturz bringt.
1929 War is die extreme Überbewertung der Aktien. 2008 Wherein is voll Hyperfoken. In den letzten Jahren war is die Kombination aus Nullsinn, massivem Geldrucken and Weldenspt bei jedem. Dieser Bruch folgt ein onlicher Ablauf. Panic. Liquidität senkis, Bankenzusammenbruch under massiv Vermögensverlust, vor allem bei Junan. Die Geglot haben sie heiten als richtig gommet angenau das Taten, was man ihnen empfohlen hat. Da auch nach dem Crash setzt sich das Muster fort. Die Regierungen Versekundarsystem MIT Notfallmaßnahmen zu stabilisieren, Zinsinkangen, Retenspaket, neues Schuldenprogramm. Aber hier passiert das entscheidend. Dies sogenannten Lassungen lassen das Problem nicht. Sie verschieben es nur. Sie schaffen noch gregär Risiken für die Zukunft Demot den nächsten Zyklus ein. Undus das Wissen, dies Opereichen rennt die Breitbewegung auf. Die neuen Lösungen vertraut, bereiten sich die Vermögensleuten schon wieder auf die nächste Phase vor. Ein endloser Kreislauf aus Boom, Illusion, Crash, Bereinigung und Neustart. Und jetzt kommt der Teil, der uns direkt betrifft. Die Muster der Vergangenheit wiederholen sich, heute erschreckend Prozis. Wir haben Rekordschulden weltweit, überhitzte Märkte, geopolitisch Spannungen. Ein fragiles Vertrauen ins Bankensystem und die Bevölkerung. Die zunehmend glot is word shan gut gehen, gleichzeitig jedoch kaufen Milliardäre an Noflig Land. Edelmetalle und Rohstoff an DC reduzieren, massiv ihr Risiken Interaktion Unternehmen. Weil Insider sprechen inzwischen von der größten Vermögensversion des 21. Jahrhunderts. Wenn die Geschichte recht behält und sie behält, ostendlich oft recht kein Crash enher sein, als die meisten vermuten. Damit kommen wir endlich zu den drei geheimen Regeln der Superreichen vor einem Crash. Erstens, sie sichern Liquidität, Rend und Risiken, aufbauen, Geld, zu verlieren ist nie das Ziel, aber geneig, Liquidität zu haben, Vermögenswert im Crash billig, zu kaufen, ist der Schlüssel. Zweitens, sie verlassen, überhitzte Märkte, bewer die Feindlichkeit behaupt, Märkte was passiert, die Reichen reagieren nicht auf Nachrichten, sie reagieren auf Daten, zyklen under historisch Muster, und drittens, sie schätzen ihr Vermögen in realen, nicht reproducerbaren Werten. Land, Rohstoff Unternehmenspotenzial Edelmetalle als, was inon Systemwechsel übersetzt. Netterlich bedeutet das nicht, dass jeder Crash gleich ist, aber die Mekontomode machen bleiben, konstant oder bleiben constant under genau, deshalb solltest du dies, drei Regeln nicht ignorieren, stehen wir möglicherweise erniert an einem kritischen Wendepunkt
die groß. Frage ist also, wirst du handeln, wie Dimas oder wie Jean, die aus jedem Crash reicher hervorgegangen sind, usum. Abschluss drei Erkenntnis. Erstens, Marktcyclen sind unvermeidlich, aber were sie verstig. Kann davon profitieren seitens liquidet ist, keine Schwach, sondern die stärkst Wurf in Krisenzeiten. Und drittens, real word schlagen Paperwort, sobald das Vertrauen ins System brockelt, underjetzt, ein Warning der Nacht. Zyklus ist bereits im Gang an der Gale, obi der Großbruch in einem Jahr oder in 3 Jahren kommt. Die Vorbereitung beginnt immer früher, als man denkt. Die Entscheidung liegt bei dir. Wenn dir dieses Video geholfen hat, abonniere den Kanal, teile es mit jemandem, der dies Information braucht und die bleib wirksam, denn die Geschichte wiederholt sich. Aber dieses Mal kennt sie uns alle, aber